Sustainability, a word that has become omnipresent these days. But what does it really mean, especially for individuals? We see lots of advertisements and announcements of companies going green. A very vague concept that is rather hard to relate to for anyone outside of corporate regulations. But what can normal people like you and me do to help improve the environment and society overall? To find out, we will travel through a few selected countries in Europe and see how their people take pride in making a difference in the world. Our first stop will be Denmark, a Scandinavian country with some of the happiest people in the world. Det, der gør mig stolt over at være dansker, det er, at vi har frihed til at sige, hvad vi vil, og mene, hvad vi vil, uden at vi bliver straffet eller forfulgt af hverken politi eller myndigheder. Next, we will visit Belgium, a tiny country with surprisingly many different nationalities and languages. J'aime bien que j'habite dans le capital européen. J'aime bien que, surtout Bruxelles, c'est une ville très multiculturelle avec plein de langues, plein de gens internationaux. Our journey then takes us to Germany, where ideas and goals for a better system are constantly in the making. Ich bin froh, in einem Land wie Deutschland zu leben, weil wir vielen Menschen helfen, vielen Flüchtlingen und wir allgemein ein Land sind, welches eher liberal aufgestellt ist. Da bin ich sehr dankbar für, auch als Frau. And our last stop on the map will be France, a big country with even bigger potential. Ouais, on a une culture assez riche, je trouve, et on a un pays assez cool à vivre, donc franchement, je ne me verrais pas vivre dans un autre pays. Together, let us explore hopes and fears for the future, things that need to be changed, things that are already being changed, all mixed together to give off a bigger picture of how the world and the people in it are evolving. One of the prime examples of a well-working system that leaves people satisfied and ready to take on environmental changes is Denmark. People here are generally considered to be some of the happiest people in the world, and they also know it. Jeg tror, at Danmark er et af de lykkeligste lande i verden, fordi at vi er generelt nogle glade mennesker, men det er ikke på grund af skattetrykket. Dejligt at vide, at man har hinanden, og man kan altid række ud. Og det er ligegyldigt, om det er på Facebook, eller på gaden, eller ved borgerservice. Altid ved man, at der er et sikkerhedsnet. Og det er en god ting. Of course, even a happy country is not safe from environmental issues that affect the whole world. To remind people of the consequences of climate change, several Danish cities have set up special benches as monuments. Det er jo et symbol på, at hvis vandstanden bliver ved med at stige, så er det så højt, man skal sidde om 50 år, for ikke at få våde fødder i Odense. Så det er jo et godt initiativ, og det er kvikt i forhold til at sætte en plakat op, for eksempel, og bare skrive, bevar miljøet. Så hvis man kan gøre noget, så er det nu. But people are on the best way to help where they can, for example with recycling, despite sometimes being a little overwhelmed by new rules that are introduced. Danmark for at beskytte miljøet, de gør rigtig, rigtig meget. De er måske lige i overkanten, så den almindelige borger kan faktisk ikke følge med, fordi vi skal hele tiden se os, vi er de bedste. Ja, der er små ting, jeg gør for at hjælpe miljøet, og det er blandt andet at sortere vores affald, og det gør vi med glæde, og vi er meget overrasket over, hvor meget plastik der er. Jeg synes egentlig faktisk, at folk er gode. Der er selvfølgelig nogle enkelte miljøsvin, og det vil der altid være, som er ligeglade med alt og alle, andet end sig selv, men jeg synes, at folk går op i at sortere og vil prøve at gøre nogle ting for ikke at forurene for meget. Another really big step in the sustainability of life lies in finding alternatives to prevent air pollution by cars. Here the Danes are somewhat experts, as their bike lanes and road system is one of the best developed in Europe. Jeg tror, at danskerne er så glade for at cykle, fordi at, det ligger i vores opdragelse. Det første, man lærer sine børn, det er at cykle. Først med støttehjul og putter hjelme på dem og benbeskytter og alt. Og vi gør alt for, at de skulle kunne klare sig selv. Vi bygger cykelstier overalt.
Jeg tror, det er det, der har gjort det. Det ynder vi meget at tage på cykeltur ned ad åstien og så bare ud. Hvad skal vi lave en søndag? Jamen, vi skal ud og cykle forbi Zoo. Kan lige hilse på elefanterne. It is clear that Denmark is ready for the future and ready to possibly improve even further. But what about countries that still have bigger steps to take? In Belgium, nationalities and languages come together in the capital, Brussels. La mentalité belge plus ouverte, quoi. Les gens sortent, les gens parlent, les gens discutent, échangent. Et moi, je viens principalement pour ça aussi. Here, a lot of improvements have taken place in recent years, both socially and environmentally. J'essaye de manger autant que possible de la nourriture bio ou d'aller dans des magasins en vrac où je peux ramener mes propres bocals et mes propres sacs et tout ça. Dès que je vois quelque chose par terre, j'essaie de le ramasser et que j'arrive dans des espaces où vraiment il n'y a personne qui s'en occupe vraiment, quoi. Là, tout de suite, dès que je verrai quelque chose ou quelqu'un jeter, j'irai lui dire que c'est pas correct. Especially younger people are now working on improving life conditions, not only in Belgium, but around the world. Like for example Eloise, who works with Oxfam. Oxfam, c'est du coup une organisation mondiale qui essaie de faire une transition et on essaye de proposer une alternative qui soit écologique mais qui soit surtout sociale. Donc on essaie de proposer aux gens des meilleures conditions de travail. Et là on fait un petit stand on a une pétition ici qui essaie de motiver le gouvernement à mettre plus de sous et plus d'investissement dans toutes les nouvelles alternatives qui sont proposées, donc dans Oxfam mais dans plein d'autres choses aussi. Moi, c'est un peu aussi mon âge, je pense, qui fait qu'on a toute une génération où on se dit tiens, demain, je sais pas ce que ça va être et si on peut réussir à faire un changement, alors j'aimerais autant participer au maximum, et voilà. Regarding the environment, lots of things still need to be changed. Oui, avec le gouvernement belge, il y a toujours beaucoup qu'il peut faire. Et moi, je crois aussi que le transport public peut être gratuit. Genre les trains, les métros et tout ça, je pense un peu qu'on doit juste éliminer les tickets et tout ça et dire que c'est gratuit pour tout le monde. But things have already been set in motion. In 2015, one of the busiest streets in Brussels was turned into a pedestrian road. On est vraiment dans le centre de Bruxelles, ici, c'est le boulevard Ansbach. C'était une axe du trafic et il n'y a plus de voitures aujourd'hui. Et ça a tellement changé ici et c'est vraiment un monument de durabilité ici dans la cité de Bruxelles parce que on voit, hein, c'est un emplacement, une place qui vit, il y a du monde, mais pas de trafic. On peut respirer, hein. Ok, on est dans une ville, c'est pas comme dans une forêt ou dans un parc, bien sûr, mais quand même. Et pollution, c'est pas seulement l'air, c'est seulement ce qu'on peut aspirer, mais aussi le bruit. While Belgium has already begun working on their traffic system, this is still a point to improve for other countries. Here in Germany, there is a never-ending push towards improvement of technology and specifically traffic and public transport. Generell, was wir als Gesellschaft tun können, ist, dass wir uns weiterbilden, dass wir immer auf dem neuesten Stand bleiben, uns immer in Erinnerung rufen, dass dieser Planet nicht selbstverständlich ist und dass wir nun mal die Ressourcen schützen müssen. Ein Thema, das da sehr wichtig für mich ist der öffentliche Nahverkehr. Zum Beispiel, ich bin einfach leider darauf angewiesen, immer noch viel mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, weil die Verkehrsanbindungen einfach nicht gut ausgebaut sind. Ich muss einen riesen Umweg fahren, der mich fast doppelt so viel Zeit kostet wie der normale Weg mit dem Auto. Und wäre sowas besser ausgebaut, würde ich auch viel eher darauf zurückgreifen. Allem voran würde ich sagen, das Tempolimit wäre für mich ein ganz wichtiger Einschnitt. Da geht es im Prinzip immer nur darum, die großen Autokonzerne zu bespaßen, anstelle mal darüber nachzudenken, dass das ein Riesenbeitrag für die Umwelt wäre. However, Germans are already improving on many points and are becoming more open-minded.
kleine Freundlichkeiten, wie einfach, dass man nett zu anderen Menschen ist, weil das ist in dieser Welt heutzutage einfach nicht mehr selbstverständlich, einfach nett zu grüßen, sich zu bedanken, keine Ahnung, ob das jetzt der Kassierer ist oder der Kellner im Restaurant, sich einfach zu bedanken und respektvoll mit allen Menschen umzugehen. Ich arbeite in einem Fitnessstudio und da komme ich natürlich mit verschiedensten Menschen in Kontakt und ich finde es immer schön, einfach ehrliches Interesse zu zeigen an den Menschen. This awareness has led to people coming together and using their voices and their own abilities to help the environment. Ich finde es gut, dass so viele Menschen in den letzten Jahren sich verschiedenen Bewegungen angeschlossen haben, sei es jetzt Umweltaktivisten, auch in Deutschland viele Menschen Fridays for Future auf die Straße gegangen sind. Primär wirklich sind es kleinere Themen, aber ich denke, die kleinen Themen summieren sich am langen Ende auf zu großen und gerade wenn das viele, viele Menschen machen. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie einfach Wasser sparen und den Wasserhahn nicht laufen lassen beim Zähneputzen oder Rasieren. Kleine Dinge, die ich für die Umwelt tue, sind zum Beispiel auf mein Konsumverhalten zu achten. Heißt, dass ich Kleidung zum Beispiel gebraucht auf Vinted kaufe. Ja, ich versuche auch immer in Supermärkten darauf zu achten, was ist vielleicht schon ein bisschen schlechter oder was ist wird für günstig angeboten. Das finde ich auch super, dass es das in Supermärkten gibt. Und dann schaue ich, dass ich so ein bisschen meinen Essensplan danach anpasse. The aspect of wasting food and consuming more than you need is another big factor of sustainability. Especially for France, the land of good food and wine. A country as big as this, with many opportunities of development, has to look into ways of preserving nature and its resources to make a difference. Faire plus de choses à l'international, parce que c'est bien beau, il y a Macron qui veut réduire l'impact carbone en France, mais c'est bien beau de demander d'éteindre la lumière, mais si en parallèle il fait des projets à plusieurs milliards pour des oléoducs, c'est pas terrible. Pour aider l'environnement, je fais partie d'une association, ça c'est quand j'habitais à Toulouse, où c'est un supermarché collaboratif et coopératif. Ça s'appelle la Chouette Coop et du coup, en fait, il n'y a pas de propriétaire du supermarché et c'est tous les participants qui sont actionnaires en gros du supermarché. Et donc, c'est pour pouvoir avoir des produits locaux et bio pas très chers. Locally and ecologically produced groceries with good quality are of great value for both nature and people. This is also why in 2012, a special wine cellar opened in Paris. L'Étiquette, led by wine expert Hervé. D'abord, boire du vin conventionnel, pour moi, c'est participer à la fin de cette planète. Il faut sauver la planète Terre parce qu'il y a du chocolat et du vin. It is a huge step in the right direction to not only improve the quality of consumption, but also to come up with more ecologically friendly alternatives. And this method is catching on. Les vins respectueux de l'environnement, c'est les vignerons qui ne mettent pas de pesticides. C'est des gens qui ne vont pas mettre de produits chimiques dans les vignes, qui ne vont pas interférer dans la vinification et qui vont avoir des taux de sulfite ajoutés. J'ai voyagé beaucoup, donc je prenais ma petite voiture, mon vélo et j'allais me balader dans la France pour aller voir les vignerons avec qui je travaillais. Je fais des dégustations professionnelles. J'ai des agents qui viennent me voir aussi ici, qui me font goûter leur vin. Et puis aussi, maintenant, ce qui se passe, c'est que grâce aux gens qui se parlent, il y a des vignerons qui se parlent et qui disent « Tiens, tu devrais aller voir Hervé sur l'île Saint-Louis, faire goûter les vins, peut-être qu'il aimera ça. » Voilà. It is no big surprise that France, a country so focused on food and drink, is taking measures into its own hands and becoming a prime example on how to switch to nutrition that is more sustainable, both for nature and people. We have seen different countries, each with different contributions for helping the society we live in. Building an intricate recycling system, making organizations for better life conditions, improving strong social bonds, or making eco-friendly foods and drinks, or just some of the countless things ordinary people such as you and I have done in an attempt to come together, not only for an environmentally friendly Europe, but indeed a better world. Innovation, creativity, strong will and simple generosity is the basis for what our future will be built upon, and hopefully we were able to show you just what you as a citizen can do to help create a sustainable world.